Al inicio de la película vimos a un personaje, una niña, su nombre es Raya. Ella está contando la historia del pasado de aquel lugar donde vive. Hace algunos años esa tierra era hermosa, Persia un pedazo de paraíso. Ali, los dragons y los humanos coexisten, todos vivían felices, se ayudaban unos a otros y compartían la comida, también jugaban juntos, los hijos de dragons y humanos eran amigos, pero, de repente, un mal de ojo afectó nuestra tierra un día. Llegaron los espíritus malignos, esos seres empezaron a atacar nuestra tierra, y a quienes tocaban los convirtieron en piedra, no soportaban la paz de nuestra tierra, seguían destruyendo todo, incluso la vegetación, y convirtieron a todos en piedra. Pero cuando estas cosas estaban ocurriendo, un pequeño dragón llamado Sisu se salvó de ellos. También estaban sus hermanos. Todos los humanos y dragons fueron convertidos en piedra, excepto ellos. Entonces hicieron un plan juntos. Las fuerzas que tenían los reunirían en una gema, es decir, en una piedra, en ella pondrían su amor, paz y cuidado, y con ellos seguramente derrotarían a esos espíritus malignos, acabarían con su magia. Así devolverían a los dragons y humanos a la normalidad. Entonces lo hicieron. Todos los hermanos pusieron su amor y poderes en esa gema. Y después, al levar la hacha los humanos convertidos en piedra, sorprendentemente empezaron a volver a la normalidad. Pero lo triste era que la gema no tenía efecto en los dragons. Los dragons permanecieron convertidos en piedra, nunca volvieron a ser normales, pero la gema que habían preparado, los demás también empezaron a decirla. Decían que quizá si trabajaban más en ella, otros dragons también volverían a la normalidad. Entonces nuestra tierra se dividió en 5 partes. Todos comenzaron a pelear. Nuestra tierra, que antes era hermosa, con ríos y parques, donde la gente vivía unida, quedó dividida en 5 partes diferentes, se convirtió en un desierto. Raya estaba contando esta historia con tristeza. Después de eso, excepto Sisu, no quedó ningún dragón en nuestra tierra. Raya también era una niña de esta tierra, tenía una pequeña y adorable mascota, parecida a un erizo. A Raya le encantaban las aventuras. Llevaba a su mascota a todas partes. Un día, mientras pasaba por un lugar lleno de trampas, llegó a un sitio alto. Ali estaba nada menos que la gema. Esa gema que Sisu y sus compañeros habían colocado. Muchas personas la codiciaban. Ali veía que un hombre la protegía. Era su guardián. Y no era otro que el padre de Raya. Él era el jefe del lugar. Todos le respetaban mucho. Esto significa que Raya era la hija del jefe. Y ella también amaba a todos los de Ali. Aquí, el padre de Raya le pregunta, ¿por qué no hacemos una pequeña pelea, hija mía? Nadie ha logrado llegar aquí, donde está la gema. Y si tú lo logras, aceptar que mi hija es fuerte, que ella puede conseguir esta gema. Así que vamos a empezar. Entonces vimos que Raya intenta entrar. Su padre la detiene. Luchaban de manera hermosa entre sí. A Raya le gustaban las aventuras de esta niña. Por eso no pudo ganar la pelea. Pero tocó el círculo donde estaba la gema. Hizo feliz a su padre. Sabía que mi hija podrá aprovechar esta gema conmigo. Estoy orgulloso de ti lo digo. Después el padre de Raya le explica. Hija, sabes que nuestra tierra antes era hermosa, pero se separó por las peleas de la gente. Todos se alejaron de nosotros por culpa de la gema. Tenemos que volver a reunirlos con amor. Tenemos que hacer que nuestra tierra sea hermosa otra vez.
sabes lo que he hecho hoy. He preparado una gran cena, y he invitado a la gente de las otras tierras. Espero que así resolvamos el problema. Tú también reza por ello, la cena comienza. Si serven diferentes platillos, ligan las personas de otras tierras. Ali esta la hija de otro jefe. Ella tenía la misma edad que Raya. Si hacen buenas amigas, hablan sobre la tierra, miran el mapa. Aquí se revela que Sisu era una dragona hembra, y que estaba durmiendo profundamente bajo un río desde hace mucho tiempo. Esto significa que, cuando todos los dragones fueron eliminados, ella se eligió por las peleas humanas. Ambas niñas planean encontrarla. La traeremos de vuelta, porque era una buena dragona dicen. Entonces, la hija del otro jefe le regala un colgante a Raya. Desearle una buena amistad, Raya, de buen corazón, piensa que esa niña es confiable. Aunque su padre le advierte, ella le revela donde estaba la gema, van juntos ali, pero al llegar, la niña cambia. Empuja a Raya. Su único propósito era quedarse con la gema. Esa mala niña le dice, ya han protegido bastante esta gema. Ahora nuestra tribu la tendrá. Nosotros también estamos vinculados a ella. Diciendo esto, lanza una señal brillante al cielo. Era la señal para llamar a su gente. Todo estaba planeado. La tribu de esa niña lega. Comienza la pelea por la gema. Mientras forcejeban, la gema que se rompe en 5 partes. Cuando el padre de Raya lo vi, se entristece. Lo peor era que, debido a la gema rota, los espíritus malignos regresaron. Estaban a punto de atacar. Si no hacían algo rápido, todos serían convertidos en piedra de nuevo. Entonces, el padre de Raya toma un pedazo de la gema y lo coloca frente a los espíritus. Hizo los hace retroceder. Pronto, de por un tiempo a su hija y a su reino. La gente de los otras tribus también toma pedazos de la gema y hayan. No les importó que el padre de Raya los hubiera invitado con amor a cenar. Solo querían pelear y apoderarse de la gema. Mientras defendía a todos de los espíritus, el padre de Raya resulta herido. El jugó con Raya, pero no pudo correr más. Le dice a su hija querida, confío en ti. Desde aquel día supe que protegerías esta gema después de mí. Yo me cuido aquí. Ahora tú debes cuidar la gema y nuestro reino. Con esas palabras, empuja a su hija al río con la gema. Luego los espíritus ligan y convierten al padre de Raya en piedra. La escena cambia. Estos eran los sucesos del pasado. Raya lo estaba contando. Ahora Raya ya había crecido. Habían pasado 6 años. Ella trabajaba en lo que su padre le había pedido. Proteger la gema y buscar a Sisu, la dragona que estaba bajo el río. Ella creía que, encontrándola, podría devolver la normalidad a todos, incluso a su padre. Su mascota también había crecido. Ambos tenían una gran conexión. Finalmente, tras mucho tiempo, Raya llega al río. Sin que Sisu está ali, hace muchos intentos y logra despertarla. Con amor le dice, te busco por todas partes. Ahora que volviste, escúchame. Estoy preocupada y necesito tu ayuda. Sisu era una dragona tierna. Al ver la gema, se emociona de felicidad. Es la misma gema que hicimos dice. Brillaba con luz azul. Raya responde, si quiero que la reconstruyas, para devolver a la normalidad a mi padre. Han pasado 6 años y aún es de piedra. Sisu actúa con inocencia. Mis hermanos fueron quienes la hicieron.
Yo ira pequeña entonces, solo luch junto a ellos contra esos espíritus, pero sisu anade, hay una solution, si conseguimos todas las partes de la llama, pudo unilas. Entonces poder devolver a la normalidad, et a tu padre, y a tu reino, sisu persia un dragón de corazón puro, explica que cada pedazo de gema tenía un poder escondido, y lo divertido es que esos poderes pasaron a mí cuando los toque dice. Entonces deciden buscar todas las piezas de la gema, así comienza su aventura. Raya, sisu y su mascota. Primero ligan a una tribulina de trampas. Raya, siendo aventurero y fuerte, los super, fácilmente y consigue una pieza de la gema. El poder que sisu recibe es la capacidad de transformarse en cualquier forma. Se convierte en una chica de cabello morado y queda encantada. Pero cuando los demás tierras lo descubren, aquella mala niña que engañó a Raya en la infancia aparece con su ejército y ataca. Raya y sisu logran escapar. En su camino encuentran a un niño pequeño con un bote. Con cariño los invita a subir. Raya le advierte a sisu que no confía en nadie. El bote irá lento, así que sisu vuelve a convertirse en dragona, y empuja el bote en el agua. El niño les cuenta que los espíritus también convertirán a su familia en piedra. Ahora estaba solo en el mundo. Si hacen amigos y vayan juntos, más adelante ligan a otra tribu. Ali Raya conoce a una niña con tres pequeños monos. Ellos le roban su gema, pero Raya los persigue y la recupera. Atrapa a la niña y a sus manos. La convence de unirse a ella, ofreciendo comida y dinero. La niña acepta, porque sus padres también fueron convertidos en piedra. Así el grupo crece, mientras tanto, sisu lega y, sin conocer bien el mundo humano, empieza a robar cosas de la gente. Una anciana la atrapa. Sisu, inocentemente, revela que buscaban la gema. La anciana, que también tenía un fragmento, la amenaza con lamer a los espíritus, pero Raya lega y rescata a sisu, además de quedarse con la gema. Después viajan a otra tribu en busca del cuarto fragmento. Ali un guerrero poderoso los captura. La mala niña también aparece con sus soldados. Empieza una batalla. Sisu, al ver a Raya en peligro, se convierte en dragona y lanza humo, salvando su vida. El guerrero, al ver que sisu no danaba a nadie y era una buena dragona, se imprisiona. Y le entrega el cuarto fragmento confiando en ella. Sisu ahora obtiene el poder de la lluvia, y solo quedaba la última tribu, era la de la mala niña. Sisu sugiere que intenten hacer los paces con ella y perder el fragmento. Raya se niega desconfiada. Sisu insiste, tienes que confiar, on hay gente buena en el mundo. Sisu la lleva a ver a los dragones convertidos en piedra, sus propios hermanos. Ellos confiaron en mí antes de convertirse en piedra la dice. Por eso pude vencer a los espíritus. Y tu padre también confío en ti al darte la gema. Estas palabras conmueven a Raya. Acepto intentar la reconciliación. Le envía una carta, y el colgante de la infancia a la mala niña, proponiendo amistad. La niña lega con la gema, pero duda. Cree que podría ser una trampa. Apunta con su balista, pensando que sisu la atacaría. Sisu se acerca para quemarla, pero la niña, por error, dispara. La flecha hiere a sisu, que cae al río. La niña se asusta, porque sisu era la dragona del agua. El agua desaparece de la tierra. Los espíritus entran de nuevo desde las fronteras.
la nina hui, Raya furiosa y triste, pelea contra ella, luchan con espadas en el castillo. Mientras, los demás amigos de Raya approachan a la gente con sus fragmentos. Durante la pelea, Raya vi la ciudad siendo destruida, y recuerda lo que había aprendido. Comprende que los dragones vencieron a los espíritus confiando, y uniendo su amor en la llama. Les dice a sus amigos que entreguen todos los fragmentos a la niña de la otra tribu. Al principio se niegan, entonces Raya, decidida, le da su fragmento y se sacrifica, conversión, dos en piedra. Sus amigos, al ver esto, confían en ella y entregan los fragmentos también. La niña une la llama, pero antes de terminar, también es convertida en piedra por los espíritus. Cuando la llama se completa, empieza a brillar confusa. La energía destruye a los espíritus malignos, empieza a lavar. Gracias a la energía positiva, todos los convertidos en piedra vuelven a la normalidad, incluidos los dragones. Los ríos y arroyos vuelven a llenarse de agua. Los dragones danzan felices. Humanos y dragones se reencuentran. Las familias se abrazan, emocionadas. Raya corre a ver a su padre. Él se alegra de verla, ya crecida, y se siente orgulloso de ella. Sisu también aperce, y le dice al jefe, tengo un regalo para ti. Detrás de ella, ligan los demás tribus. Todos estaban impresionados con Raya y su padre. Deciden hacer los paces. La llama estaba completa, y también la unión de los pueblos. No podemos olvidar a Raya y Sisu. Estaban felices. El mensaje es claro. Astros confiando unos en otros y cuidándonos con amor. Todo puede estar bien. Si estamos unidos somos poder. Si no, no somos nada. Gracias por mirar. Adiós.